Yeah, girls, good morning. What is the last yesterday class complete? Which one is the completed, ma? Ectocarpus, What is the class? Phaeophyceae, What is the pigment system? Phaeophyceae is the another name. brown algae, Brown algae. Brown algae. Which one is present in this one? Chlorophyll A and chlorophyll C. C is present. Okay, in the first class of Chlorophyceae members, chlorophyll A and B is there. That's why that is a green algae. You have studied to the three types of type studies. The first one is Volvox, the second one Edogonium, third one is Cara. Yes, girls? This one is the Chlorophyceae member. The second class is Phaeophyceae. In that class, can study to the Ectocarpus. But here the dominant pigment is the brown color, that is a chlorophyll C. Yes or no, girls? Fucoxanthins. Okay, this is the dominant. That's why the class Phaeophyceae is the brown algae. In this one only you have studied one type study, that is called the Ectocarpus. Next one, ma, the last type study, Rhodophyceae. What is the name? Rhodophyceae. In this one also, you have studied the only one type study, girls. That one name is called Polysiphonia. What is the name in that name? Tell me, girls, in that name, what is the name? Polysiphonia. See here, girls, in this one, Polysiphonia, before Polysiphonia, what is the characteristic features of Rhodophyceae? In the French scientist to identify the total, how many classes? 11 classes. Yes or no, girls? This is the one, this one also one class of the Rhodophyceae member. Here, the members of belonging to this class are commonly called as red algae. మీకు ఎలా అయితే ఫియోఫైసీని బ్రౌన్ ఆల్గే అంటారో, రోడోఫైసీ మెంబర్స్ ఏమంటారు? దీస్ మెంబర్స్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ క్లాస్ ఆర్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ రెడ్ ఆల్గే. మీకు ఫియోఫైసీ అంటేనే బ్రెయిన్ లోకి రెడ్ ఆల్గే అని వచ్చేసేయాలి. రోడోఫైసీ అంటేనే రెడ్ ఆల్గే, ఫియోఫైసీ అంటే వెంటనే బ్రౌన్ ఆల్గే అని. See here in this one, ma, the genera belonging to this class are cultivated as mariculture. Very important, ma. This genera belonging to this class are cultured. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మీకు ఈ ఫియోఫైసీ మెంబర్ లోపల రోడోఫైసీ మెంబర్ లో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కువగా వీటిని సముద్రాలలోనే పెంచుతారనమాట. మీరు అన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే సముద్రాల్లో. అంటే ఈ విభాగానికి చెందిన శైవలాలని మనం సాధారణంగా ఎరుపు శైవలాలు రెడ్ ఆల్గే అంటాం. అయితే ఇక్కడ మ్యారీకల్చర్ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరము 10 లక్షల టన్నుల ఈ తరగతి ప్రజాతులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంటే జపాన్, చైనా, ఫిలిప్పీన్స్ దేశాలు వాళ్ళకి ఆర్థిక లాభం కోసము ఈ రెడ్ ఆల్గేని గ్రో చేస్తున్నారు. రెడ్ ఆల్గేని గ్రో చేసే కల్చర్ ఏమంటారంటే మ్యారీ కల్చర్ అంటారు. చూడండి మా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్. The members belonging to this class are commonly called as red algae. Okay, the genera belonging to this class are cultivated as mariculture. Around how many lakhs? 10 lakhs tons of commercial products are up by Japan, China, Philippines by cultivating these algae. Why? Very economically important. That's why these countries to cultivated these red algae, the cultivation name is called mariculture. Did you understand the mariculture? Yes, ma? Yes, ma'am. Yeah, next one, ma. What is the characteristic feature? First, I'll explain Rhodophyceae characteristic features, few. After that one, then I'll start the type study. Okay? Yes, girls? Okay, ma'am. Yeah, see here, characteristic features, what characters you can observe in this class. The major species you can observe marine. Major 99% major is can observe to the marine, and few are freshwater forms. Next point, thallus. Here, what is a thallus? Filamentous.
or another very most important pseudoparenchymatous. First I'll explain English, after that one Telugu. Okay girls, here the thallus is filamentous or pseudoparenchymatous or parenchymatous in nature. This is the thallus structure. And in this one, chromatophores are present, very simple in the organization. Single thylakoids freely embedded equidistantly with the wall of chromatophores. And the chromatophores are the very simple. And the photosynthetic pigment, chlorophyll A and D. Another one, very most phycocyanin and phycoerythrin. These are the pigment system: chlorophyll A, chlorophyll D, phycoerythrin and phycocyanin. But here these phycoerythrin, phycocyanin is their nodules, that is called the phycobilins. I'll explain in the last class also when the classification time. Here these two are present, no, phycoerythrin and phycocyanin. In this one, phycoerythrin is the most dominant. That's where the algae color is red color. Both is present, but to compare the phycocyanin, phycoerythrin the high dominant. That's where the color is the red color algae. And beta, alpha carotenoid, carotene also present. And reserve food material, as you know, that is the starch is common, but here the name is very most important girls, Floridian starch. When the Phaeophyceae member fucoxanthins are there present in the food material, here also what type of reserve food material is present? Floridian starch. These are words you can by head it in your examination time girls. This is the most important points. Starch is common, but if you take the most of species to found to the reserve feed material, starch. But here the main important of reserve food material, Floridian starch. Next one, presence of polysaccharide sulfates. Cell wall to made up of polysaccharides sulfates. What is the in that one Phaeophyceae I'll explain arsenic acid. Here what type of cell wall to made up of what type of chemical composition? Polysaccharides and sulfate to made up of the cell wall. Next one, reproduction, sexual reproduction, ugami. Another very most important girls, here where the sperms are there, male reproductive organs are present. In that reproducing organ, non-motile, very important girls in this one. Which class you can observe the non-motile male reproductive organ? The Rhodophyceae member. Non-motile naked male gametes are produced in sexual reproduction. The life cycle is the diplonetic, first one diplonetic life cycles are present. These are the characteristic features of the Rhodophyceae. Did you understand girls? Telugulo cheppala, ardhamainda? Girls, I'm asking you only. Did you understand? Yes, ma'am. Telugulo em avasram ledhu kada? తెలుగులో ఏం అవసరం లేదు కదమ్మా, అర్థమైనాయి కదా పాయింట్స్? Yes, ma'am. నెక్స్ట్ అంటే వాట్ ఆర్ దీస్ క్యారెక్టర్స్? దీస్ ఆర్ ద Rhodophyceae characteristic, not Polysiphonia. అంటే in case Polysiphonia also almost these characters are founded, but these are characters you can observe the which class girls? Rhodophyceae. See here girls, these are the pictures. Rhodophyceae thallus. This is the Porphyra, Thoria, Gileadia and Corallina, Ceramium, Gracilaria. These are the our Rhodophyceae type studies. But you can study it which one girls? Phaeophyceae. Sorry, what is the name? Polysiphonia. In this one, what is the type study name here? Tell me, what is the type study? Polysiphonia. Phaeophyceae lo chadukunnedi? Ectocarpus. See here, Polysiphonia.
పాలీ అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మెనీ? సైఫనస్ అంటే సైఫనస్ ఇగో పాలీ అంటే మెనీ చూడండి. సైఫోనియా అంటే ఏంటి అంటే ట్యూబ్స్, నాళాలు అంటారు కదా తెలుగులో ట్యూబ్స్ నాళాలే కదా అనేది. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. అంటే ద నేమ్ పాలిసైఫోనియా నేమ్ ఏంటి అంటే మెనీ ట్యూబ్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్, అంటే మెనీ ట్యూబ్స్ అని అర్థం. పాలిసైఫోనియాలో ద మీనింగ్ వచ్చేసి మెనీ ట్యూబ్స్ అని అర్థం. See in this one, the first one, if you write down the classification, but here now classification is not there, but I will give the classification also. I'll take the pen. Yeah. See here, if you write down right side, okay, if you take the if you write where the your page is there in the right side, if you write down the classification, what is the class, girls? See here, what is the class? Rhodophyceae class. Tarvata next class ainaka em untadi? Order ఏముండొచ్చు ఇక్కడ చూడండి. ఆర్డర్ సిరామెల్స్, CERAMIALES సిరామెల్స్. ఇది బైహార్ట్ చేయాలి. మిగతా వాటికి వాటి స్పీసీస్ నేమ్ తోనే ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. ఇడగోనియల్స్, కారెల్స్. ఎస్ ఆర్ నో గర్ల్స్? బట్ హియర్ ద ఆర్డర్ ఈస్ ద సిరామెల్స్, family Rhodomylaceae. What is the family? I'll write here. Rhodomylaceae. RHODO Rhodomylaceae. MELIACEAE. This is the family Rhodomylaceae. As you know, what is the species? What is the genus name? Polysiphonia. See here, girls, the classification of Polysiphonia. Polysiphonia meaning many tube-like structures are present in the plant body. That's why the name is called Polysiphonia. The classification of Polysiphonia, the first class, the class is the Rhodophyceae. Order is the Ciramales, family Rhodomylaceae. The genus name is called, what is the genus? What is the genus? Polysiphonia. See here, girls, in this plant, first, what is the Polysiphonia? Here, Polysiphonia is a common red algae on sea coasts. You can observe where the sea coasts are there. In that place, you can observe that is Polysiphonia species. They grow abundant in the initial belts and sublittoral region. They commonly seen in British seas and along the coast of Atlantic Ocean in the American continent. Few members are epiphytic. Few members are epiphytic. The best example epiphytic, girls, this Polysiphonia grows on laminaria. Laminaria is a ectocarpus member, that is a Phaeophyceae member. They both are Phaeophyceae, Rhodophyceae, both two classes you can observe marine algae. In that marine, these two class of algae to grow on, and these Polysiphonia epiphytic algae, which one are grown on where the laminaria is there, Phaeophyceae member laminaria is there. In that laminaria, this is a depending, that is a epiphytic algae to found this Polysiphonia. Ante Polysiphonia you can observe the samudraలలో మనకి వ్యాపించి ఉంటుంది. అయితే ఉష్ణ సమశీతోష్ణ మండలాల్లో ముఖ్యంగా నిశ్చలమైనటువంటి ప్రదేశాలలో ఇవి వృద్ధి చెందుతాయి. అయితే ఈ పాలిసైఫోనియా కొన్ని జాతులలో ఇతర మొక్కల పైన ఎదుగుతాయి. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇందాక ఏం చెప్పాను? లామినేరియా. అంటే ఇక్కడ చూడండి, లామినేరియా అనేది ఏదంటే పాలిసైఫోనియా అర్సియోలేటా అనేది ఉంటుంది. ఆ అర్సియోలేటా అనేది మాత్రమే ఎపిఫైటిక్ పైన పెరుగుతుంది.
సి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ ఏంటిదంటే మోస్ట్ ఆఫ్ స్పీసీస్ మెరైన్ అని చెప్పాను కదా, పాలిసైఫోనియా, కొరోలీనా, ఇవి అబౌట్ 200 స్పీసీస్ లో ఇవి మెరైన్ వాటర్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. Only few species are found in fresh water. Which one? Brachyspermum is a freshwater Rhodophyceae member. Limania is a freshwater Rhodophyceae member. Only can observe the Brachyspermum is a freshwater. You can keep in your mind. Which one is the freshwater Rhodophyceae member? Brachyspermum. Next one, some of species terrestrial in moist soil. Most red algae lithophytes attached to the rocks. Some are epiphytic. I'll explain where the laminaria is there. In that one is epiphytic. Only few are the parasitic. That is the Havelia mirabilis and Pachaderma is the both are the parasitic. Some of the semi-parasitic also you can observe. That is the Polysiphonia fastigata is the some are the the parasitic is present. These are the habit, girls. Did you understand habit? Yes, ma'am. Yes. See here, girls. Next one. In this one, see here, this is a Corallina marine algae of the red algae. You can study Polysiphonia, no? This is a Polysiphonia algae picture or thallus. Highly branched thallus, girls. This one. Just like bushy tree lagundi kada. Meer observe cheste? Yes or no, girls? Yes, ma'am. Bushy tree lagundi. But here what is the main in this one? Very highly branched thallus is present. See here, this is the Polysiphonia, but you can observe the under electron microscope. It's not like that. In that one, many siphonous tubes are present. Next diagram I will show. But if you draw the diagram in practical time, the thallus is Polysiphonia, the first one, twig of the Polysiphonia, like that only. Okay, girls. Next one. This is a Limania freshwater. I'll told no. This is a Limania where the rock is there. In that rock too, here this part is a Limania freshwater red algae. ఇందాక నేను ఇంకోటి చెప్పాను కదా, Brachyspermum. You can study it in PG first year in algae. This type study is there, girls, in red algae. Brachyspermum, freshwater algae. The structure of thallus is like that, Brachyspermum. Next one, ma. Habit lo మీకు in some species as the unicellular, some are the only unicellular. Porphyridium is a unicellular, but all are the multicellular. Which one is a unicellular? Porphyridium. Only Porphyridium is a unicellular, and major of the filament is a multicellular. Major filament is the multicellular. Multicellular filamentous, parenchymatous, pseudoparenchymatous. I'll explain now in the last time. First slide. In most of and majority of this one is a multicellular filamentous body. Parenchymata. See here, majority of multicellular filamentous plant body. In the cells made up of parenchymatous, sometimes pseudoparenchymatous also. In most multicellular forms, vegetative cells are interconnected by pits connection is called plasmadelta. I'll explain the next one how to interconnected. The thallus extremely delicate, feathery and beautiful colored. ఇందాక చూపించాను కదా ఫస్ట్ స్లైడ్ లో, బుషీ లాగా ఫెదర్ లాగా ఉంటుందని చెప్పాను కదా మా. ఇగో ఇది. ఎస్ ఆర్ నో, గర్ల్స్? This is a feathery or bushy type, very beautiful in color, red color, delicate, and the thallus may be uniaxial or multi-axial thallus. See here, girls, write down ma thallus structure అని పెట్టుకోండి. పెట్టుకున్నారా thallus structure అని? Yes or no, girls? Yes, ma'am. See in one ma, the genus Polysiphonia derived in name from its tube-like body. ఎందుకు Polysiphonia కా పేరు వచ్చింది అంటే derived its name from its tube-like plant body structure. That's where the name is siphonous. ఇందాక చెప్పాను కదా,
Poly is many. Siphonous ante enti tubes. Many siphonous is present the plant body. That's why the name is called Polysiphonia. Like body structure around the central siphonous. Wait ma, where the diagram is there no? 1 minute, girls. I'll show the diagram. See here. This is the Polysiphonia, not green color, girls. In the green color is there, no? In that one, fresh water. Fresh water always green color. Red color is the Polysiphonia. Yes, girls? Cheppandi. Yes, ma'am. See here, ma. See here, in this, what is the structure I'll told, no? The species, tube-like for plant body structure is there. That's why this is a Polysiphonia. In this one, ma, around the central siphonous. Central siphonous. So see in the diagram, ma, here many blocks like structures is there. You go see this one, this one, this one. These are the tubes or blocks like. Here as a central siphonous, 4 to 24 pericentral siphonous. Common ga how many siphonous are there? 4 to 24 siphonous are there. After 4 to 24 perisiphonous are present in many species. The plant body is heterotrichous. Tell me what is the meaning of heterotrichous? Cheppan kada heterotrichous ante థాలస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను కదమ్మా హెటెరోట్రైకస్ అంటే పాలిసైఫోనియాకి పేరు రావడానికి కారణం ఏంటి? దేహ నిర్మాణంలో అనేక నాళాలను కలిగి ఉంటుంది. మధ్య నాళాల చుట్టూ 4 నుంచి 20 మధ్య నాళాలు అంటే ఇవి చూడండి, మిడిల్లో ఉండేటువంటివి మధ్య నాళాలు. ఈ మధ్య నాళాల్లో 4 నుంచి 24 వరకు పరదీయ నాళాలు ఒక వరుస క్రమంలో చుట్టూ ఆవరించి ఉంటాయి. అయితే ఈ పాలిసైఫోనియా జాతులని మనము విషమ తంతుక జాక్టాలస్ అంటారు, లేదా దీనినే హెటెరో చెప్పండి ఏంటి వాట్ ఈస్ ద నేమ్? హెటెరోట్రైకస్. నేను మీకు థాలస్ చెప్పేటప్పుడే చెప్పాను హెటెరోట్రైకస్ థాలస్ అని. నాకు మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకపోతే ఎట్లా చెప్పండి? హెటెరోట్రైకస్ థాలస్ లేదా విషమ తంతుక స్థితి అని చెప్పారు. ఒకసారి వెళ్ళి బుక్స్ చెక్ చేసుకోండి ఏంటి విషమ తంతుక స్థితి అంటే ఏంటి. Okay, here the plant body is the heterotrichous, having a postrate filament system and an erect projecting system of branches filament. ఇక్కడ కూడా మీకు ఏమని కనిపిస్తుంది? ఒకటి ప్రోస్ట్రేట్ ఫిలమెంటస్ బాడీ, రెండోది వచ్చేసి ఎరెక్ట్ సిస్టమ్. అంటే ప్రోస్ట్రేట్ సిస్టమ్ ఏమని చెప్పాను మీకు? సాగిలబడిన వ్యవస్థ. రెండోది నిలువుగా ఎరెక్ట్ సిస్టమ్ ఏమంటాను? నిలువుగా పెరిగే సిస్టమ్. ఇవి 2 రకాల వ్యవస్థలు కనిపిస్తాయి. ఎప్పుడైతే మీకు ఎరెక్ట్ సిస్టమ్ లేదా సాగిలబడిన వ్యవస్థ ఉంటుందో తంతువులు, వాటి పరదీయ కణాల నుంచి ఏర్పడిన మూల తంతువులని ఆధారాన్ని అంటి పెట్టుకొని ఉంటాయి. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లేదమ్మా, బట్ ఐ విల్ షో దట్ వన్. See here in this one, ma, 1 minute, girls. See here, this is a Polysiphonia thallus, girls. I'll explain now. Bushy flesh, bushy like structure, fleshy like structure, very sensitive plant body is there. Yes sir, girls, did you see here a diagram? In this one, ma, the thallus, see here in this is a siphonous. In the middle one, if you draw the diagram like that only in your examination time or practical time. In this one, siphonous, here 4 to 24 pericentral siphonous are present in many species, but in many species the plant body is heterotrichous, having a
prostrate filament system. Which is a prostrate filament? This is a prostrate filament. The second one upward is the, this one is called, what is this one? Erect. Erect. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, erect system. This one is the, this part is called prostrate system filament. And filament prostrate system two are present. Branched filament, yes or no girls? Many branches are there. Trichoblast also present in this one also. Branches కనిపిస్తున్నాయా అమ్మా మీకు ఇక్కడ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next చూడండి మా, the next one, the prostrate system. ఇదే కదా prostrate system. The prostrate system creeps over the substratum with the help of well developed unicellular rhizoid. కింద కనిపిస్తున్నాయా rhizoids? Yes or no girls? The prostrate system creeps over the prostrate. This one is a prostrate system. The prostrate system creeps over the substratum with the help of well developed unicellular rhizoid. The upright filament arise from creeping filament. The main axis consists of, see here, the main axis is this one is the main axis. The main axis consists of, see here diagram, the main axis consists of here central siphonous made up of elongated. See here, this is a central siphonous. This one also central siphonous. This one also central siphonous. The main axis, this is the main axis. You can direct diagram, if you are under electron microscope, you can observe like that. But in that, in the thallus is fleshy bushy like structure is present. But where the upright system of filament arise, the creeping filament, the main axis consists of central siphonous made up of elongated cell. It is surrounded by 4 to 20 pericentral cells. That's where the name of genus is called Polysiphonia. The upright thallus bear a trichoblast. This one is a trichoblast. As you know, what is the meaning? They are colorless. What is the trichoblast? They are colorless, hair-like structure, uniaxillar. Hair-like uniaxillar forked part is called trichoblast. The trichoblast are absent in prostrate system. You can observe only erect system. Where erect system is there, in that part, or you can observe the trichoblast. What is this? This one is a colorless, hair-like, uniaxial and fork-like structure. This is called trichoblast. Where the absent of trichoblast, the trichoblast is absent. Prostrate systems, short branches of limited growth. This is this one absent for this one. Which one? Where absent? Where the prostrate system is there, that when this trichoblast is absent. Next one, ma. This trichoblast is the system's short branches of limited growth are termed as. Where the short branches are present, in that short branches limited growth also present. In this one is called the trichoblast. Okay, this is called the trichoblast. In species like Polysiphonia elongata, the prostrate system is totally absent. Only Polysiphonia elongata prostrate system is totally absent. Next one, ma, the erect thallus possesses two types of branches. Here also two types of erect branch. This is the erect one, no? This is a trichoblast. This part is the erect system. The erect branch long, this is the erect thallus possesses two branches. కనిపిస్తున్నాయి కదా, two branches ga, two branches. One is long branch, one is a long branch. This is a long branch. Long branch of unlimited growth. This is a long branch of unlimited growth. This one is the short branches of limited growth. This one is called the trichoblast. Where short branch is there, in that branch is the limited growth is there. In this one is called the
trichoblast. The reproductive structure develop on trichoblast. Very important, girls. Where the reproductive organ, which one is the reproductive organ to produce? The short branch of trichoblast to produce the reproductive organ. The long branch of unlimited growth Polysiphonious trichoblast is their where the long branches of unlimited growth may be possessed polysiphonous trichoblast. This is the main what is the thallus is there in that thallus to produce to the importance of this one. Here another important, the growth of thallus. It is the growth of thallus. See here, the growth of thallus is due to dome shaped. See here, this one is a dome shaped where the this is a trichoblast, and the growth you can observe dome shaped apical cell. See here, girls, మీకు కనిపిస్తుందా ఇక్కడ apical cell? Yes, girls. Yes, ma'am. The growth of thallus is due to dome shaped apical cell. It cuts off species parallelly arranged. See here, parallelly arranged in this diagram. Parallelly arranged cell. These elongated to form a central siphonous. ఇవన్నీ దేనికి ఫామ్ అవుతాయి? Central siphonous. Some of the axial cells usually subterminal and divided vertical division to form a defined number of pericentral cells. Both central and pericentral, see that both are the central part cells and this one is a pericentral part cells. Which one pericentral? This is a pericentral. This part is called the central cells. This is a central. This one is a pericentral. 1 minute ma. This one I this much. 1 minute, girls. Yeah, see here, this part is the central cells, and again this one is the pericentral cells. These central and pericentral both the elongated into their respective siphonous with pit connections. Respective siphonous with pit connections are present. Here the cells are each and every cell are the uninucleate. See in the cell only single nucleus is there. This one is a nucleus, this one is a nucleus, this one is a nucleus. Single nucleus with many discoid chromatophores in the peripheral cytoplasm. The reserve food material Freudian starch. The cells connection, the cells connected by pit connections. The cell wall is differentiated into the outer and inner. Outer layer is the pectin, inner layer is called to made up of cellulose layer. This is the thallus structure. ఒక్కసారి తెలుగులో చెప్తున్నా చూడండి మా thallus అంటే ఏంటి? 1 minute. See here, పాలిసైఫోనియాకి పేరు రావడానికి కారణం ఏంటిమా? దీని దేహ నిర్మాణంలో అనేక నాళాలని కలిగి ఉండడం వలన దీనికి పాలిసైఫోనియా అని పేరు వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ నాళాలు మధ్య నాళాలు చూడండి మా మధ్యలో ఉన్నటువంటి నాళాల చుట్టూ 4 నుంచి 24 వరకు పరదీయ నాళాలు ఒక వరుస క్రమంలో అమరి ఉంటాయి. ఇలా ఒక వరుస క్రమంలో అమరి ఉండే దానిని పరదీయ నాళాలు అంటారు. అయితే ఈ పాలిసైఫోనియా చాలా జాతులలో విషమతంతుక స్థితిలో ఉండేటువంటి థాలస్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఏంటి? ఇందులో ఒకటి సాగిలబడిన వ్యవస్థ, రెండోది నిలువుగా పెరిగిన వ్యవస్థ, రెండు ఉండడం వలన దీని యొక్క నిర్మాణం ఏమంటుందంటే విషమతంతుక స్థితి అంటారు. అయితే సాగిలబడిన వ్యవస్థ చూడండి, ఇది సాగిలబడిన వ్యవస్థ. ఈ సాగిలబడిన వ్యవస్థలోని తంతువులు వాటి పరదీయ కణాల నుండి ఏర్పడి మూల తంతువులు, సి దిస్ వన్ పరదీయ అంటే కింది వైపు ఉన్న కణాల నుంచి, పరదీయ కణాల నుంచి ఏర్పడ్డ మూల తంతువులతో ఆధారాన్ని అంటి పెట్టుకొని ఉంటాయి. అయితే నిలువుగా ఇది మనకి ఏంటి? సాగిలపడిన వ్యవస్థ. రెండోది తీసుకోండి, నిలువుగా పెరిగిన వ్యవస్థ. ఈ నిలువుగా పెరిగిన వ్యవస్థలో నాళికా రూపంలో చూడండి, మధ్యలో మనకి ట్యూబ్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయా? లేదా దీనిని సైఫనస్ లేదా నాళికా రూపంలో ఉండే కణాలు అక్షీయంగా ఒక వరుస క్రమంలో పెరుగుతాయి. ఈ అక్షీయ కణాలన్నీ కూడా 4 నుంచి 20 కణాలు
పరిధీయ కణాలు అని అంటారు. వీటిని ఏమంటారు? పరిధీయ కణాలు అంటారు, ఈ అక్షీయ కణాలనే. కాబట్టి దీనికి పాలీసైఫోనియా అని పేరు వచ్చింది. తర్వాత ఈ నిలువుగా పెరిగిన వ్యవస్థ లోపల కేశకోరకాలని కలిగి ఉంటాయి. ఇందాక చెప్పాను కదా మా ట్రైకోమ్స్. సియర్ ఇది ట్రైకోమ్. ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ట్రైకోమ్. ఇదో దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద ట్రైకోమ్ స్టూడెంట్ మా. ఇది దీనిని ఏమంటారంటే ట్రైకోమ్ అని అంటారు. ఇక్కడ మీకు ఈ నిలువుగా పెరిగిన వ్యవస్థ లోపల అంటే నిలువుగా పెరిగిన తంతువులో కేశకోరకాలను కలిగి ఉంటాయి. ట్రైకోమ్స్ ఏమంటారు అంటే తెలుగులో కేశకోరకాలు అని అంటారు చూడండి. అయితే ఈ కేశకోరకాలు ఇవి ఎక్కడ కనిపిస్తాయి? నిలువుగా పెరిగే తంతువులో కేశకోరకాలను కలిగి ఉండి సాగిలబడిన వ్యవస్థ లోపల ఇవి కనిపించవు. ఓన్లీ ఎరెక్ట్ సిస్టమ్ లో మాత్రమే ఈ ట్రైకోబ్లాస్ట్ కనిపిస్తుంది లేదా కేశకోరకాలు కనిపిస్తాయి. ఎప్పుడైతే సాగిలబడిన వ్యవస్థ ఉంటుందో అక్కడ మీకు ఈ కేశకోరకాలు లేదా ట్రైకోబ్లాస్ట్ అనేది కనిపించదు. తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి మా, ఇది ఈ థాలస్ లో ఒక బురుజు వంటి శిఖర కోరకం ఎపికల్ సెల్ డోమ్ షేప్ లో ఉంటుందని చెప్పాను కదా, దానిని థాలస్ బురుజు వంటి శిఖర కోరక విభజన ద్వారా వృద్ధి చెంది దీని నుంచి పీఠ భాగం వైపు అనేక వరుస కణాలు పొడుగుగా కావడం వలన ఒక అక్షీయ నాళికలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. అగ్రకణం కింద ఉన్న మధ్యస్థ కణాలు విభజన చెందడం వలన మనకి సెంట్రల్ పరిధి మరియు మధ్యస్థ కణాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. మధ్యస్థ కణాలు అంటే ఈ సెంట్రల్ పార్ట్ నేమో మధ్యస్థ కణాలు అంటారు. ఈ సైడ్ కు ఉన్నాయి చూడండి మా, వీటిని ఏమంటారు అంటే పరికణాలు అని అంటారు. ఈ విధంగా మనకి థాలస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. తర్వాత ఒక్కొక్క కణాన్ని తీసుకుంటే మీరు దీని లోపల కణాల లోపల ఒక్కొక్క న్యూక్లియస్ మాత్రమే యూని న్యూక్లియస్ మాత్రమే ఉంది. దీన్ని ఒక కణానికి రెండో కణానికి మధ్య భాగం కనెక్షన్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకి రంధ్రాలు లేదా పిట్స్ అని అంటాం కదా, పిట్స్ తో ఒక్కొక్క కణానికి లింక్ అనేది కనిపిస్తుంది. తర్వాత కణకవచము రెండుగా ఉంటుంది, ఒకటేమో ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్, పరిధి వైపు లోపల వైపు. ఎలా ఏర్పడుతుందని చెప్పాను, దేంతో ఉంటుందన్నాను పరిధి వైపు దాని లోపల కణాలు. ఇన్నర్ దేంతో ఉంటుందని చెప్పాను, చెప్పండి మా, ఇందాక చెప్పాను కదా. సెల్స్ ఎలా ఏర్పడతాయి? సెల్ వాల్ తెలియదా? థిక్ సెల్ వాల్ ఉంటుందని చెప్పాను. ఒకటేమో కైటిన్ అండ్ రెండోది ఏం చెప్పాను? సెల్యులోస్ అండ్ కైటిన్ తోని కణ నిర్మాణం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇది మీకు థాలస్ అంటే ఏంటి, గ్రోత్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ అర్థమైనాయి కదా. చెప్పండి, ఏం మాట్లాడట్లేదు ఈరోజు, ఎందుకు డల్గా ఉన్నారు? నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏం చెప్తానంటే లైఫ్ సైకిల్ చూడండి మా. లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పాను దీని లోపల. ఫస్ట్ చెప్పాను కదా ఇందాక లైఫ్ సైకిల్ ఏ విధంగా కనిపిస్తుందని. ఎందుకు ఈరోజు ఏం ఆన్సర్స్ ఇవ్వట్లేదు నాకు? లైఫ్ సైకిల్ ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్పాను ఇందాక. ఫస్టే చెప్పిన డిప్లోహాప్లోనెటిక్, డిప్లోబయోనెటిక్ లైఫ్ సైకిల్, రెండు లైఫ్ సైకిల్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఈ పాలీసైఫోనియాలో. అయితే ఇక్కడ చూడండి మా, రిప్రొడక్షన్ వచ్చేసి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. పాలీసైఫోనియా డైషియస్, ద రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద ట్రైకోబ్లాస్ట్. ఇందాక చెప్పాను కదా ట్రైకోబ్లాస్ట్ ఎక్కడి నుంచి మనకి ట్రైకోబ్లాస్ట్ ఏర్పడుతుందని చెప్పాను. ట్రైకోబ్లాస్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడుతుందని చెప్పాను, నిలువుగా ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ నుంచి, ఎరెక్ట్